Introducción a los dispositivos Cisco modelos de referencia la existencia de modelos de referencia deriva de la necesidad por entender la estructura y agrupación de los diferentes protocolos que forman una comunicación en diferentes niveles o capas. Principalmente, los modelos más utilizados en este campo son el modelo OSI modelo TCP/IP. Su mayor variación es la interpretación o agrupación de los protocolos en diferentes capas o niveles. El modelo OSI, como derivamos de continuación, representa una diferenciación específica en 7 niveles o capas mientras que el TCP/IP realiza una interpretación en 5 niveles y destinada en su mayor parte a la transmisión de datos más que a los niveles más altos de aplicación. Modelo OSI. El modelo OSI Southeast define como Open System Interconnection o modelo de interconexión para sistemas abiertos. ISO/IEC 7498-1 definido en 1984 para realizar una estandarización de las comunicaciones. OSI define el funcionamiento diferenciado de cada uno de los protocolos que intervienen en una comunicación en 7 capas diferenciadas. La función principal del modelo es una estandarización de la comunicación independiente de la zona geográfica, y una método de estudio o aprendizaje del funcionamiento de las diferentes reglas que soportan las comunicaciones. Realizamos por un repaso las diferentes partes que lo conforman. Capa 1, nivel físico es la capa fundamental y más básica de la comunicación. En el Southeast definen las estructuras físicas o medios de la comunicación tales como determinación de la electrónica y determinación de las codificaciones de utilizar definición de los estándares para los diferentes tipos de cables, como es el caso de fibra óptica, UDP, coaxial, etc. Definición de los tipos de conectores de utilizar como RJ45, etc. Transmisión de los streams a través de los diferentes medios de utilizar. Capa 2, nivel de enlace de datos capa está muy relacionada con la anterior dado que la tecnología utilizada en la capa 1 tendrá una determinación del enlace concreto. Es decir, una conexión en Ethernet de capa 2 estará determinada por una codificación, capa IDU, y centralización específica de la capa 1. Principalmente las características fundamentales de las que ocupan a la capa 2 son, determinación de la estructura para el envío de información, en el caso de Ethernet, su determinación serientrimas control de acceso al medio, CSMA/CA y CSMA/C de direccionamiento físico, tales como direcciones direcciones físicas control de flujo descarta de trimas erróneas no confundir con retransmisión de información pedida. Capa 3, nivel de red. La capa de red engloba los protocolos encargados de realizar la búsqueda del camino. En algunos casos no confiable pero es lo más eficiente posible. Best effort. Esto incluye los protocolos IP, IPX o AppleTalk. El protocolo IP1 de los más conocidos y usados a nivel mundial. Es el protocolo encargado de realizar las conexiones más válidas de la red internet. Para el Southeast base en la utilización de protocolos de enrutamiento, rutas estáticas y demás mecanismos que permitirán el encaminamiento de la información. La estructura de información transmitida en esta capa es conocida como packets. Estos llegan a su destino de manera desordenada y por diferentes caminos. Las funciones principales de esta capa Southeast encuentran entre las siguientes: enrutamiento de la información entre la región y destino, control de errors y descarta de packets. No existe retransmisión, utilización y definición de direcciones lógicas. Dirección IP. Best effort determination de la media ruta. Capa 4, nivel de transporte es la capa encargada de realizar el transporte de la información. Los protocolos más importantes de esta capa son el TCP y el UDP. Su función principal es el transporte de la comunicación a través de los puertos establecidos para la comunicación. La estructura de datos en esta capa es conocida como segmentos en el caso de TCP y datagramas en el caso de UDP. Las funciones principales de esta capa son
Transporte de la información utilizando los puertos lógicos utilización de protocolo orientado TCP/O no orientado de conexión UDP control de segmentation retransmission de la información TCP control de errors conformación de los socket de conexión IP plus puerto capa 5, nivel D. Sesión la capa de sesión es la utilizada para mantener las sesiones de aplicación entre el usuario emisor y receptor. En algunos casos estas capas son obviadas y agrupadas en la capa 7 de aplicación. No obstante existen protocolos que definen perfectamente la función de la misma tales como NFS, Terminal X, SCP, SQL, etc. Las funciones principales de esta capa son mantenimiento de la sesión, usado para controlar el diálogo, sincronización por establecimiento intercambio de información capa 6. Nivel de presentación la capa de presentación define los protocolos necesarios para la presentación necesaria de la información. Puede ser el caso de ASCII, Big Endian, Unicode, etc. Independientemente de la codificación interna de los datos, la interpretación de los mismos son ineligibles por parte del usuario y la aplicación. Las funciones principales de esta capa son utilización de protocolos basados en representación de caracteres formación y traducción de la información capa 7, nivel de aplicación and el Southeast encuentran todos los protocolos de aplicación utilizados ampliamente por las comunicaciones como pueden ser HTTP, FTP, DNS, etc. Los navegadores, gestores de datos o servidores de dominio utilizan la capa de aplicación para poder comunicarse directamente con la aplicación a través de las diferentes capas inferiores del modelo OSI. Las funciones principales de esta capa son definición y utilización del protocolo de aplicación, envío de comandos para la interpretación del protocolo, interacción las aplicaciones finales de usuario, concepto de encapsulación, la información transmitida en una comunicación de enviada hacia su destino por los diferentes protocolos que conforman el stack de la conexión. Cada protocolo es las capas más bajas de la comunicación codes la información y la adequa junto a una cabecera de control del protocolo que le permite insertar información necesaria para la transmisión de esa capa y para la comunicación con sus capas adyacentes. El procedimiento por el cual los protocolos van conectándose entre sí y transportando la información Southeast conoce como encapsulación o desencapsulación. Cada uno de los protocolos superiores engloba toda la información contenida en los protocolos inferiores, tanto información vital como cabeceras de información usadas por los protocolos. Modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP fue desarrollado en la década de los 70, y Southeast integró en la red ARPANET predecesora de Internet. Este modelo realiza una interpretación menos definida que OSI, y es posible diferenciar 5 capas del mismo nivel físico, donde Southeast agrupan los protocolos de la capa física nivel de enlace. Definición de los protocolos de enlace utilizados, capa de Internet o capa de red, utilización del protocolo IP, capa de transporte, utilización del protocolo de transporte TCP, capa de aplicación, agrupación de los protocolos de sesión, presentación y aplicación en el nivel de aplicación, el modelo agrupación. Presentación y aplicación en relación al modelo OSI, dado que es posible concebir desde el punto de vista de la interpretación de los protocolos que estas tres capas pueden ser del tipo aplicación y no tener tanta presentación en el área de transmisión en comparación a la capa IP o TCP.